Der Champagner Flash Zerbars Jegen die Marmor Flissen des Ballsaals, Splitter Flogen y deinem Ancher, bin durch die Luft, Reflekterten das Grell, Licht der Kristallelektor anboten, sich in der Polarten Schuh der Gäst. Evelyn Hart, die Kellnerin mit den zitternden Händen an dem schwarzen Kleid, das nun mit Schaum bespritzt war, stat verschungslos auf den Milliard, Victor Langenfels. Sein Gesicht, normalerweise ein Mask aus cooler Arroganz, glut purpuret vor wat, adern Pochten und seinen Schleffen, wie ze ken schlangen. Raus, brüllt sein Stimm ein Donnerschlag, der die Gale, Gest verstumen ließ, Glesser klurten nach, ein Walser verstumt abrupt. In diesem Moment, umgeben von seidenen Kleidern, Kavir Buffets, und dem schweren Duft-Ture Parfums, begann alles. Der Milliardär warf die Kellnerin raus, doch Minuten später bereute alles. Face, broken Evelyn's hers explodiert in ihrer Brust, ein wilder Vogel. Der Panisch gegen die Rippen hämmert, als wollt entkommen. Sie war gerade 28 Jahre alt, frisch aus einer stickigen Einzimmerwohnung in Berlin. Kreuzberg gekommen, wo die Wind von Feuchtig fleckig waren an das Neonlicht der im Bisbee durchs Fenster flackert. Hier im prunkvollen Ballsaal des Grand Hotels am Gendarmenmarkt dient sie nur, balanciert Tables mit Champagner flirten. Die in ihren Schwieligen Händen Jeffihelig wackelten. Victor Langenfels, 52 Jahr jung en Jahren, aber alt en Grossamkeit, herrscht über ein Imperium Ostech, Firmen, Walkon, Kratzern und Offshore-Konten, das Milliarden-Verschlang unspuckt. War der unumstritten got diese Benz, umgeben von Politikern, Schauspielerinnen und Managern, die schmeichelten, wie Hoflut einem. König, seine Frau, die Kuhel, perfekt Isabella mit ihrem Diamanthals, Band und dem Lächeln Eyes, stand einen Schritt hinter ihm, ein Hand liegt auf seinem Arm, als wollt sei ze. Vergeblich, das matcht Verhältnis war Kristallklar, besaß alles das Hotel, die Gäste, die Welt jenseits der hohen Glasteren, sie besaß nur ihr Tablet, das nun zersplittert am Boden lag, und ein Versahen einen einzigen Tropfen Champagner, der auf seinen Mastisch, naderten Brioni, anzug gespritzt war, genug fuhr ein, sei zu zermelmen, die Gäste tuschelten sofort los, ein Summen, wie ein Schwarm Bienen, Agen paar Boeten sich wie Nadeln in Evelyn's Rücken, musterten ihr Kleid, ihr Schuh, ihr Gesicht, ihr Wangen brannten wie Feuer, ein heißer Schwall stieg hoch, trennen drinken, sich in ihr Augenwinkel, doch sei blinds, alt sei weg, zwang sich zur Haltung, warm gin, au jetzt, en meinem ersten großen Abend, hämmert is in ihrem Kopf, während sei sich bucht, die Scherben aufzusammeln, ihr Finger zitterten, schnitten sich in den Kanten, Winzige rot Perlen des Bluts mischten, sich mit dem perlenden Schaum auf dem Boden. Der Marmor war kalt unter ihren Knien. Reflektert ihr Verseritz Gesicht, blass und gequält. Victor dreht sich zu seinen Gästen lacht laut auf, ein Belenz, Übertribins Laschen, als wäre die ganz schien ein Kurslicher Witz unterreichen. Dies Idioten, führt sei sofort, schmeißt sei raus wie den Mul, der sei ist. Sein Wort halten nach, ein Päckchen, hib, der durch den Saal peitscht. Jed silb ein Schlag ins Gesicht. Isabella legt ihr manicuet Hand fester auf seinen Arm, zog sanft weg, flüstert was insane ohr. Ihr Lippen bewegten sich kaum, doch der Schaden war angerichtet, unauslerschlich. In Evelyn's Kopf wirbelten die Gedanken, wie ein nadenloser Sturm, Bilder aus ihrem Leben flackerten auf. Die endlosen Skizzen in Billigrestaurants, das Geld, das sei für die Chemotherapie Mutter spart, die Brief vom Krankenhaus, die sich auf dem Küchentisch stapeln, wie ein Toadstroh hung. Kennt mich nicht einmal. Weiß nicht, dass ich fuhr Mom, as Leben blut, das Jed skickt ein Kampf gegen die Urscher. Fang ist, dass ich aus dem nichts gekrochen bin, Heirer zu überleben. Milliardär, Pa, nur ein fetter Tyrann in Seid,
der mit Menschen spielt, why mit Spielzug. Die Luft im Saal war stickig, erdrückend, ein Mischung aus Parfumwolken, Kavierermen und dem metallischen Geruch von Geld, das in den Taschen raschelt. Die Musik setzt wieder ein sanfter Walzer, der absurd Fröhlich durch den Raum schwebt, als wollt die Schien überturnen, die Spannung kaskieren, die sich, wie Nebel ausbreitet. Evelyn stand langsam auf, ihr Schwarzes Kleid klebt feucht in ihren Beinen, Champagner ran kalt die Wade hinunter. Die Security, Männer bullige gestalten in schwarzen Anzügen, näherten sich mit schweren Schritten, ihr groben Hand griffen nach ihrem Arm, zogen sie hoch. Sie schüttelt sie ab, stolz trotz allem, die Schultern gestraft. Ich selbst, murmelt sie, ihr Stimme fest, obwohl ihr Inners in Stück fiel, ein Puzzle, das nie wieder zusammen passen würde. Draußen schlug die kalt Berliner Nacht zu wie ein Ohrfeige. Regen prasselt auf sie nieder, durch sie in Sekunden, verwendelt ihr Haar in Nassstränden, die übers Gesicht klebten. Sie lehnt sich in die Mauer des Hotels, die Steinrau unter ihren Fingern unschlutzleis erstickt die Schultern bebend. Der Schmerz fraß sich ein, tiefer als jeder Gemmels Erlatin, ein brennens Loch in der Brust, das sich ausdehnt. Beruht Skan Wörter G. Oder lachter Gerede mit seinen Freunden über die Kellnerin. Minuten später, drinnen im Saal, stat Victor auf die Flecken auf seinem Anzug, rieb darüber, ein Funk Zweifel. Flackert in seinen Augen auf, winzig, aber da, sein Herz, verhietet durch Joisent des harten Kämpfens jeden Cent, pocht plötzlich unruhig, ein Ferns Echo von Menschlichkeit. Hat sei, Jessehen ihr Augen, Waller fewer und nicht unterwürfig, wie bei all den anderen, die vor ihm krachen. Isabella bemerkt seinen abwesenden Blick, beruhigt seinen Elbegen. Was ist los, Liebling? Lass uns tanzen. Schwieg dreht sich weg, steht in die Mensch. Der dramatische Hook war gesetzt. Ein Rosswurf, der wie ein Dominostein alles währendern Salt, Kettenriechenen Osler sind. Evelyn's Schritt halten Halland auf dem nassen Pflaster, Futzen spiegeln die grellen Neonlichter, der Stadt weiter, rot und blau Streifen, die sich verserten wie ihr Ziel. Jeder Etenzug schmürst, als at me, sei Glasscherben ein, scharf und unaufhaltsam. Das war mein Job, mein einziger Ausweg aus dem Sumpf. Jetzt zurück ins Elend, Mamas Medikament abtreiben, die Mayet verfallen lassen. Sie dachten ihr Mutter, blass und zerbertschlich im Krankenbett, die Infusion. Schluch wie Ketten, und die Rechnungen, die sei nachts wellst. Victor später in seinem luxuriösen Penthouse mit Blick auf die Spree, goss sich einen Whisky ein, das Glas Claret-Gegen sein Zen, steht in die funkeln Skyline. Warum fühlt sich falsch an, sei war. Anders kein Winseln, kein Betteln, fewer in den Augen. Die Spannung baut sich auf, unsichtbar, wie ein Jupiter, das sich über der Stadt zusammenbraut, blitzy zuckten Fern. Matcht Verhältnis klar wie Kristall, Earthront oben, sei Krokonten. Doch was nirscht bereits in den fundamenten seines Terms, ein Haares, der Watchsen wued. Die Gala fuhr, fort drinnen, Laschen drang, gedämpft durch die schweren Türen, Gläser klirrten, als wäre nichts geschehen. Evelyn winkt ein Taxi, die gelben Lichter verschwommen im Regen, stieg ein, presst die Stirn ans kalt Fenster, wo Tropfen rannen wie ihr Tränen, heiß und salzig auf den Lippen. Ich has einen, sein Arroganz, sein Geld, das in blind macht für echt Menschen. Innerer Monolog fraß sei auf, Erinnerungen an Einkindheit in Armut, ein Invader, der Verschwand, Mutter, die Schafteten, Männer wie Victor, die Namen, zu geben, Zersterten, zu beruhen. Victor allein nun im Penthouse, Isabella abgelenkt mit einem Lover in der Eck, spuet ein Leer, die mit Alkohol fühlt. Gugelt sei später, tippt Evelyn Hart Kellnerin, van nichts nur ihren Namen auf einer unscheinbaren Stellen liest,
Traumwelten Geschichten, Beruhen noch nicht ganz, aber der Same kämt rankt sich hoch. Die Nat daint sich endlos, Evelyn lag watch in ihrer winzigen Wohnung, stat in die Fleckige Deck, wo Spinweben zitterten, jetter Muskel schmerzt von der Anspannung. Die Demütigung brandt wie se, in den Adern, Victor in Sedenlaken, traumt unruhig von ihren Augen, die Anstaten anklegend, der Konflikt lauert im Dunkeln, Emotion, Schmers webt St. Ditch Netz Umgebung pulsiert gleichgültig die Stadt, mit ihren Autos, die Rasten, Lichtern, die Flackerten, Spannungsstieg, Hirschledge fielen synchron, und das sei is Anten. Der Fall begann. Unaufhaltsam, unausweichlich. Der Gerechtigkeit in München war, ein Kolosseum aus dunklem Eichenholz und kaltem Stein, die Luft schwur von dem Muffigen, duft alter Akten, Türm amwalts Aftershave und der Unterschwelligen, Erwartung auf Blätt. Hochfenster warfen Falls liegt auf die Bank, wo Zuschauer sich drängten Journalisten mit Notes blurken, nieder mit Schatten, frohen Blicken, Sensationslustern, die für den nächsten Skandal gierten. Monet nach dem katastrophalen Rauswurf auf der Gala. Evelyn Hart saß auf der Kledgerbank, steif wie ein Statue, ihr Hand im Schoß verkrampft, die Nägel tief in die Handflächen grabend, bis halbmond blieben. Gegenüber thront Victor Langenfels auf der Anklagebank sein Mastisch, nader der Anzug Mikolos Weimer, ein dunkelblaues Ungetüm aus italienischer Seide, sein Blick herablassend, die Lippen einem schmalen, triumphierenden Lächeln verzigen. Evelyn Hart klagt auf unrecht, Messigen Kundigung, Rufschädigung und Schmerzens, Geld in her von einer Million, verkündigt der Stutzenwalt mit drähnender Stimme, die durch den Saal halt. Victor lehnt sich zurück, kreuzt die Beine, ein König auf seinem Thron, und nickt kaum merklich, seinem Anwalt zu. Evelyns Augen fixierten den abjutzen Parketeppich mit seinen goldenen Mustern, der unter der Last unsäglicher Dramen naht, ihr Mädchen ein harter Noten aus purer Angst und brodelnder Wut. Word mich zerquetschen, wie ein Fliege unter seinem Scha, heirer, vor aller Welt, macht mich in gültig klein, jetter Atemzug viel schwur, ihr Brust hab unsenkt sich hektisch unter der Ingen Blues, Schweisperlen bildeten sich auf ihre Stirn. Victor erhob sich nun, langsam, bedächtig, sein Bewegungen die eins Robtiers, das die Butte umkreist, unsprach mit einer Stimme glatt wie Polierts Earl. Ehren, dies Frau hat meinen Anzug ruiniert 21. 000, Euro Brioni, ein Kellnerin, die nicht einmal ein Tablet balancieren kann. Geschweige denn in meiner Welt existieren. Ich heb sei Rossjurfen absolut berechtigt. Gelechter brandied auf im Saal, ein hörtnisches Klingen, wie Zerberchens Glas, Messerstich direkt ins Hers. Evelyns Kopf ruckt hoch, ihr Augen treffen sein, Boeten sich heinin, Dockers winkert fast, herablassend, überlegen, als wäre sei Luft. Die Richteren Meier, ein strange Frau mit grauen Strähnen und Brill auf der Nasens, Bitsy, hämmert mit dem Gavel, Herr Langenfels, beschränken sei sich auf Fakten. Docker fuhr fort ungeruhet, wird wie geselt Peichenhib. Dies Frau ist nichts als ein Nutznisserin, die meinen Namen melkt wie ein Zeck. Schaut sei und sei zittert bereits, Brick, Zusammen wie ein Kartenhaus, armselig, die öffentlich, Kate nickt eifrig, tuschelt laut, typisch hart, Stromen forsch, Meritzerin, Langenfels hat recht, die Reichen sollen genug steuern. Öffentlich schien der puren Demütigung, maximal entblößend, jetter Blick ein Urteil. Evelyns Wangen flammten lodernd auf, ein heißer Strom, der Scham durch, flutit sei, Trennen brannten in ihren Augen, doch sei, bis die Zehen zusammen, bis der Kiefer schmerzt, zwang zur Haltung. Körpersprech schreibend, Evelyns Schultern sackten herab, als trug sei das Gewicht des Saals, ihr Festbalten sich weiß, Nägel gruben tiefer, Blutstropfen sickerten. Victor gestikuliert großzügig, Arm weit ausgebreitet, dominiert den gesamten Raum, sein Körper, ein Mauer aus Selbstsicherheit, Brust rausgedrückt, Kinn vorgeschoben. Die Zuschauer auf den Rängen lehnten sich vor,
Sogden Gede jest off, Geron Schwoll and why ein Orken. Isabella, Victor's Ehefrau, Sass im Hintergrund, Nipt gelassen and einem Kaffeebecher, Iher Bane, Uberain, Endergeschligen, Ungeruhit, Als Ginge sei das Nichts and Doc Iher Augen Funkelten, Schadenfroh, Die Richteren Runzelt die Stern, Kritzelt Notizen, Iher Feder Kratzt Scharf Ubers Papier, Spannung Nistert in der Luft, Dick Y. Roch, Jetter Apenzug Elektrisch, Innerer Zusammen, Bruch Frass Evelyn Bay Lebendigem Lab, Lugt Alles Geligen. Ich bin mehr als das ein Tochter, ein Kämpferin. A Berheirer, vor Hunderten, bin ich nackt, entblurst, ein Witz. Dramatisch Dialog explodier, nun bei Hertzter Spannung, Victor's Anwalt, ein Slicker Type mit Gold, Ket Erhub Sich, Sagen sei, Evelyn Hart, Warm Salten were einen Glauben. Jegen einen Mann wie Langenfels, Spender von Millionen and Wohltätigkeit. Evelyn flüstert zweiest Stimmbruchig, while es war ist. Doch der Saal explodiert in Gemermal, Victor lacht jurnend. Iher Wahrheit ist armselig, ein Traum von Luten wie einen emotionaler Schlagteifer als der Rosswurf. Iher selbst wird Zerberkelt, wie Sand durch zitternd Finger, Welt schrumpft auf diesen Halstisch, dies Blick. Victor setzt sich wieder, Beinbreit. Jespriest ein Bild der Dominanz, trommelt mit den Fingern auf die Armlehne. Der Netzzuge, ein College von Evelyn, ein feiger kleiner Mann mit schweißnassem Hemdi, lag unter Eid. Sei wo, unzuverlässig, immer zu spät, ungeskickt. Evelyn sprang auf, Stuhl kippt crashend, das ist ein Luge. Sei haben mich gedeckt. Chaos Brackos, Ruf, Richteren hämmert wild. Ruh im Saal, Victor's Wort halten nach wie Echos, gehört raus aus meinem Leben, fuhr immer. Die Demütigung kulminiert, Evelyns inner Schrei stumm, ein Wirbelsturm aus Schmerz und Hass. Sie sank zurück auf die Bank, Kopf gesenkt, Haar fielen, wie ein Vorhang übers Gesicht, Tropfen unaufhaltsam auf den Tisch, klein Futzen bildend. Der Saal steht, mitleidig Heirer, spurtisch da, Kameras klickten unauffällig. In der Pause drossen umzingelten Journalisten, Evelyn White, Hyenen, Herr Langenfels sagt, Sie sind ein Schmerzerin, ein Goldgräberin. Kommenter, Blitzlichter blendeten grell, Mikrofon stießen vor. Sie floh in die Damentoilette, die Fließen kalt unter ihren Füßen, übergab sich in die Schüssel, Gala bitter auf der Zunge, steht dan in den fleckigen Spiegel. Blas wangen, Geberchin Augen. Lippen bebend, ich bin erledigt total. Victor im Fleur prostit seinem Anwalt mit einer Wasserflasch zu Alkohol verboten im Gericht, Juenen das Wars. Doch ein Schatten huscht über sein Gesicht, winzig, fast unmerklich. Die Demütigung fraß sei auf von innen. Doch tief drin glut ein Funkreich, heiß und unstillbar, dramatisch Dialog verabten, doch die Spannung hielt an, vibriert im Raum wie ein Seit Kurs vor dem Reisen. In der Anonymat, et einer kleinen Kanzlei in Berlin-Charlottenburg begann das, was Niem, and sah und was doch alles verandern would. Das Gebiet war unscheinbar, ein grauer Alt. Bau mit abgeplatztem Putz, eingeklemmt zwischen einem Spedi und einem vietnamesischen Imbiss, die Neon, Reklamen flackerten Mood. Im zweiten Stock, hinter einer einfachen Glastür, mit der Matten Aufschrift Doktor. Lena was Fachenwelt, in fuhr Arbeitsrecht, saß Evelyn in einem viel zu großen Schreibtisch. Achtens Depel tuemden, sich vor Eiher, wie klein braun Mauern, dazwischen kalt Kaffeetassen, Vergesine. Stift Gelbhafnitizen mit Krakleigen Notizen, die Luftrock nach Papier, Druckertoner und einem Hotch von abgestendenem Parfum. Monet der Demütigung hatten Evelyn nicht gebrochen, sondern Jehiatet, scharf geschliffen, wie ein Messer. Sie worked schlanker, heder die Augen, die weichen Rundungen in ihrem Jesse, während Schäferen Koncheren Juichen, die aus durchwechten Nechten und Vielen Gedenken und Standen wären, haben es, flüstert Doktor, Lena Voss, ein Frau mit Wirs,
Ich mit Stranger Kurjar Friseur und Helen, waschen Augen. Sei Skob, ein Dokument über den Tisch, ein unscheinbares Stück Papier, das in Evelyns Warne, mung wie deine mit Luchtit. Das Heirer ist der Anfang vom und für Langenfels. Evelyns Fingers zitterten, als sei die Blätter nam, die Satan raschelten lies, doch für sei Klang wie Donner, waren kontoas suj emails. Versteckt Vertragsklauseln, Monet lang hat sei still jessamelt, beabechtet, gefragt, gelauscht, während die öffentlich Kate sei als die Lecherlich Kellnerin sah, die juagt hat, gegen einen Giganten zu klagen. Ein als Video der Gala ein unscharfer Mitschnitt vom Handy eines anderen Kellners zeigt Victor, sei Antri, sein Gesicht versucht vor what, sein Wort. Noch Bruthiller Klangen als in ihrer Erinnerung. Dazu Zugenossigen, die Erzwungen, Erprest, Musum aufgeschickt wären. Und dann, die Bankessuj. Victors Firma hat Schlupflurcher genutzt, Grenze. Überschritten, Stuern Gemiden, Konten Verskoben, als wären Schachfiguren. Evelyn, die Kellnerin, hat nebenbei Beweis gessammelt. In den Nächten, in denen sei nicht schlafen konnt. War sei zu einem anderen Menschen Jordan. Sei hat Kontakt zu einem ehemaligen Butchhalter von Langenfels aufgenommen, einem Mann mit zittrigen Händen, der zu viel West und zu wenig Geld hat. Sei hat ihm zugehört, einen im Café in der Eck getroffen, einem Kaffee gekauft, während ihrer von dubiosen Offshore, konnten erzählt, von Jubiläum Skulles, die als Spenden abgesetzt wurden, und von einem Testament, das nahe het durchgehen dürfen, das Testament seines Vaters des Ursprünglichen Patriarchen der Langenfels, Dynastie hat Schwarzstellen, die Nehm, und sehen wohl, doch Evelyn hat gelernt, anders zu sehen. Ihre Gedanken brodeln, als würden sei von innen verbrennen. Denkt, ich sei besiegt. Ein Witz, ein halbseitiger Artikel im Wirtschaftsressort, Dan Vergessen. Aber ich Stein für Stein, Beweis für Beweis, und während lacht, sieh ich leis den Boden unter den Füßen weg. Versteckt vorbereit, Word zu ihrem Alltag. Besuch bei der Bank in Frankfurt, wo sei mit einem bewusst nüchternen Kostüm und streng zu, gebunden Haar als Assistentin einer Kanzlei auftrat, unterliegen Anfordern höflich lächeln, während hers rast, Altkollegen aus dem Hotel befragen, die sich erst weigerten, Dan Birkelton, wenn sei eigenen Fotos zeigt, Namen nannt, sei und die Nacht der Gala erinnert. Leise Mechtwetzel, der niemandem auffiel außer ihr. Sei sasse Benz über Gesetzestigsten, markiert Passagen mit Luchstiffen, lernt des Sprech der Vertrag, der Paragraphen, der Klauseln. Auf ihr Zerkratzen couchtisch Legen Stat Kellner, Job unsigen nun juristisch Ratgeber. Ich word nie Anwältin sein, aber ich word genug verstehen, mich nicht mehr wie ein Idiot vorkommen zu müssen. Schwör sei sich, während draußen die S-Bahn am Fenster vorbereitet, wie ein Studentin nur das ihrer Prüfungs, Jenner kein Dozent, sondern ein Milliardär war. Die Kanzlei von Lena was Word, zum heimlichen Hauptquartier, die Reum wären eng, Butcherigel standen bis unter die Deck, vollgestopft mit Gesetzeskommentaren, Ordnern, dicken Bänden mit goldener Prägung auf dem Rücken, Neonlicht, flackert, der Drucker Wirchelt, die Kaffeemaschine war ihr dritter Verbündeter. Lena hat zweies gesurgert, als Evelyn nach der verlorenen ersten Rund vor Gericht in ihr Büro gekommen war. Doch et was in Evelyns Blick dies Mischung aus Verzweiflung und Unbugsamer, what hat sei überzeugt. Wenn nicht über das Arbeit, strikt bekommen, dann eben über etwas, das wirklich wichtig. Tut hat Lena gesagt, ein Dunes lächeln auf den Lippen. Suspense lag in der Luft wie dichter Nebel. Strategien formten sich, wurden verworfen, nu gezeichnet. Auf einem Whiteboard in Lenas Besprechung. Sraum standen Namen, Fehl, Zahlen.
Zweies das Testament seines Vaters, sagt Lina eins Benz, die Emil Hochgekrempelt, die Hend Valer Markerstrich, hat seinen Bruder umgangen, ein Klossel zu seinen Gunsten eingefügt, die Richtlich zu mindest fragwürdig ist. Wenn da einen Kehl reinbekommen, wankt das ganz Vermergen. Evelyn nickt, hers pocht. Hat nicht damit gerechnet, das Ausgerech nicht ich, die Frau mit dem Tabelt, and seinem Fundament Rudel. Emotionen kochten hoch, wenn sie Benz allein nach Haus ging. Has mischt die sich mit einer dunklen, bittersüßen Vorfreude. Sie stellt sich vor, wie sein Jesse, außerhin wued, wenn merkt, dass nicht mehr allein die Regeln bestimmt. Gleichzeitig nagt Schulden was, wenn ich zu weit was, wenn ich word, wie Doch dann sah sie wieder das Bild her Mutter vor sich, die in einem sterilen Krankenhaus lag, die Hindun, die Haut transparent. Du bist stärker, als du glaubst, hat her Mutter einmal gehabt. Dies wird branden wie ein Brandzeichen in Evelyns Brust, die besuch bei der Bank während ein Nervenspiel, in Frankfurt im Gläsernen Hauptgebe, einer internationalen Großbank, fühlt sie sich klein, verloren zwischen Anzugträgern und spiegelnden Oberflächen. Sie setzt sich vor den Kundenberater, des Lächelns. Perfekt war, et zu sein, geht einig alt Konten von Herren Langenfels, sagt sie sachlich, obwohl her innerlich alles schrei. Sie hat sich als Bevel mächtig vorgestellt, mit einem clever Formulier, Schreiben der Kanzlei im Rücken. Der Mann zergert, klickt nervös durch Datenbanken, warf her profen Blick zu. Das ist alles sehr virtulich, murmelt Evelyn lächelt kühl, Virtulichkeit ist mein Alltag. Der Druck, den die Kanzlei im Hintergrund matcht, tat sein Übriges. Nach einigen Watchen legen, einen kopiert, kontoa suj vor, auf denen Summenstanden, die schwindelig matchten. Geheimnis helfen sich in her Tasche, auf ihrem USB-Stick, in ihrem Kopf. Sie hat das Video der Gala aufgespürt, das ein junger Kellner damals zufällig aufgenommen hat. Die Schien war verwackelt, aber deutlich, Victors grotesk what, sein beleidigenden Wort, die Art, wie sicher, Heitspersonal anbrüllt, sei wie mul rasu werfen, dazu hat sei chats abgefangen. Die zwischen seinem PR-Team und seinen Anwälten kursierten kein illegalen Hacks, sondern Screenshots, die ein frustrierter Ex-Mitarbeiter zuspielt. Darin sprachen sei von Image-Schäden, Schadensbegrenzung, Kampagnen, sei sehen mich als Projekt, als Problem, das man wegoptimiert. Gut, dann word ich zum Problem, das sei nicht lösen können, das sei bitter. Ihre Strategien wurden raffinierter. Sie plant die Medien insge, heim zu füttern, aber erst im richtigen Moment. Sie schrieb anonymen Journalisten, Duty Juskichten an, ließ kleine Informations, brachen fallen, die nehm, und direkt ihre Zuordnen Kant. Sie entwarf Szenarien mit Lina, was wenn sie gleichzeitig einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens stellt und parallel die Steuer, behört anonym über Unregelmäßigkeiten informiert. Jede Option hat Risiken, aber ein verlichend Aussicht, Matchwetzel, Lies, Präzis, sie traf sich mit Lina nicht nur im Büro. In einem Park in Charlottenburg, auf einer Bank unter Colin Bayman, breiteten sie unterliegen aus, die sie rasch wegstickten, wenn Jimmy und näher kam. In einem Café in Neukölln, immer in der Ecke, damit nehm, und einen über die Schulter schauen konnt. Das Testament ist der Hebel, Evelyn, sagt Lina dort, während sie ihren Kaffee umruhet. Wenn es schaffen, seinen Bruder oder dir Urban auf und sehr Zeit zu holen, haben einen Internetkrieg in seinem Lager, und in so einem Krieg rutschen Geheimnis schneller nach draußen, als regieren kann. Evelyn lauscht sog Jede Silb auf,
Ihr Kopf voll mit Plänen, Fehlen, Frissen. Von Kellnerin zur Strategien, het das Gedacht. Zu Haus in ihrer kleinen Wohnung, breitet sie Benz Karten auf dem Fußboden aus. Ein Zeitlini die Gala, der Rauswurf, der Erstprozess, die Medien, bericht, das Wischen klein Hafzettel mit Namen, Buchhalter, Exkollegion, der Pier, Berater, der zu viel Trank und zu viel Redete. Schwachstellen, murmelt sie, strich mit dem Finger über Victors Namen. Berut den Rauswurf, vielleicht Kurs, zu spät, jetzt beru ich nichts mehr. Manchmal, wenn die Müdigkeit sei, überrollt kämen die Tränen doch leise unkontrolliert, dann saß sie auf dem Boden, die nie angesiegen, den Kopf in den Händen undatscht was wenn alles zusammenbricht, wenn ich mich überschätzt habe, aber der Gedank and sein Stimm im Gericht, and sein Laschen, treib sie wieder auf die Beine. Victor spuet derwell vage, das was nicht stimmt. In seinem gläsernen Term and der Spree saß In Meetings, doch sein Gedanken schweifen ab, wenn sein Finanzchef im nüchtern erklärt, das bestimmt konnten Vorber gehend eingefroren sein, das Anfragen von Behörden eingingen, das ist nur Routine, sagt der Finanzchef, doch Victors Nacken Haar stellten sich auf, rief sein Anwalt an, was left de Judgen Mitch. Schweigen in der Leitung dan ausflucht. Flucht knelt das Telefon auf, spuet zum ersten Mal seit Jahren so was unruh, ein feins Zittern in seiner Hand. Evelyn hingegen Juen ein seltsam fragile inner Ruhe inmitten des Chaos. Sie wusst, dass ihr Plan riskant war, das jeder Schritt ein Tanz auf Dynamite blieb. Doch der Gedank nicht mehr nur das Opfer in seiner Geskich zu sein, sondern ein Akterin, ein Spielerin in einem geheimen Spiel, gab ihr Kraft. Nackt in der sie die Unterligen ordnet, in der sie mit Lena telefoniert, in der sie still nu Strategien entwarf, verskab sich das Gleichgewicht ein Stück weiter. Unsichtbar nach außen, doch fuhr sie fühlbar wie ein Boden, well unter ihren Füßen. Die Stadt sie herem schlief nahe, Autos, rauschten Sirenen Hülen urgent, wo Latschgem, und in einer Bar, Niem and Aunt, das in einer kleinen Kanzlei in Charlottenburg einschlacht vorbereitet word, die einen Mann zu voll bringen salt. Der glaubt unantastbar zu sein, Evelyns innerer Monolog word leiser, fokussierter, kein historischer Schmerz mehr, Claire Kelt, ein Ziel, und während sie den USB-Stick mit den Jessemelten beweisen. Fest umklammert, spuet sie ersten Mal seit Langer, seit was, das sei fast nicht mehr kannt. So was wie macht. Der Gerechtigkeit explodiert in einem Meer aus Blitzlichtern, Lange bever die Verhand, lang offiziell eröffnet word. Kameras ragten wie ein Wald aus Metallstangen nach oben, Mikrofon wurden über die Absperr, ungen gehalten, als könnt man so ein Stück Skandal einfangen. Auf den Schauerbänken drängten sich Reporter, Blogger, Gelangwelt Jurastudenten, aber auf Nugerige, die nur Wegen der Schlagzeilen gekommen wären, Milliardär vor Gericht, in Thulungen, die Kellnerin, die Langenfels zu Fall bringt. Das Summen der Stimmen war ein unruhiges Rauschen, das sich wie ein Well in der Halsvertiefelung des Saals brach. Evelyn trat ruhig ein, kein Anzug, kein übertrieben Ingenieur, ein schlichtes dunkelblaues Kleid, das Schultern betont, ihr Haar zu einem festen Noten gebunden. Ihr Bewegungen waren kontrolliert, jeder Schritt bewusst gesetzt, als würde sie ein unsichtbar Linie entlang gehen, die nur sie sehen kann. Ihr Herz schlug schneller, aber nicht mehr panisch, wie ein Trommeln vor einer Schlacht, neben ging Dr. Lena Voss, die Anwältin, mit einem schlichten Aktenkoffer, der in diesem Tag mehr Sprengkraft in sich trug, als Pressemitteilung. Was gesagt war neutral, die Augen hell und kühl, doch Evelyn sah den Funken hinter der Fassade, Konzentration, Vorfreude, ein Hauch von Kampfgeist. Auf der Gegenseite saß Victor Langenfels. Workt noch immer wie ein Mann, der Juent war, zu Junen,
sein Anzug diesmal noch perfekter, Noctura, ein grauer Stoff mit kaum sichtbarer Struktur, sein ein stummes Statement. Doch word gen our Hinse, bemerkt klein Riss. Die leicht bless den Mund, die feinen Linien der Anspannung en den Augen, die Fingerspitzen, die unruhig auf der Tisch konnte trommelten. Sein Anwaltstem flüstert im Zoo, Skabai, im Dokument hin, die kaum ansa. Hat diesen Raum skan einmal dominiert, Evelyn skan einmal öffentlich gedemutigt. Damals war sich sicher Jewison, das die Jeskich Dame, it indeed, hut hat zum ersten Mal das Gefühl, das was inkletet. Die Richterin betrat den Saal, das Gemermal verübt, wie abgeschnitten, bit erheben, die Stuhlschatten über den Boden roben raschelten, Evelyn spuit die Blick auf sich schwör an Nugerig, sei dacht in die Nat der Gala en den Moment in dem her Leben explodiert war, fühlt sich an, als sei jetzt ein Schien aus einem Film, en dem sei war beteiligt war, aber nicht mehr als das gehetzt Opfer. Hut war etwas anders, nicht nur, weil die Beweisstärker waren, sondern weil sei sich verändert hat. Were setzen die Verhand, lung in der Sache hart, gegen Langenfels fort, begann die Richterin. Her Stimme war ruhig, sachlich, ohne Pathos, Legion nu Beweismittel vor, die Kammer zu prüfen hat. Ein Murmeln ging durch den Saal, als das Wort nu Beweismittel fiel. Victor warf, seinem Anwalt, einen scharfen Blick zu. Der Mann nickt hastig, flüstert, alles unter Kontrolle. Doch das Kurs auflackern in Victors Augen variet. Gen, das glaubt nicht. Lina hab sich ordnet ein Map, mit einmal tief. Durch nur ein kleinster Hotch, den nur Evelyn bemerkt untrat vor. Ehren, were Beantragen, die folgenden Beweis in das Verfahren aufzunehmen. Sie legt einen dicken Ordner auf den Tisch der Richterbank. Der Gerichtsdiener nahm einen entgegen, reicht einen weiter. Handelt sich Konto Such interne E-Mails, einen Mitschnitt der Gala. Nacht ein Dokument, die das Testament von Herrn Langen, Volksverstor, benem Vader betreffen. Das Wort Testament, ließ mehrer Köpf zugleich hotschnellen. Auf den sich, our Benken cramped Gem, und hektisch nach dem Handy, tippt. Victor zuckt kaum merklich Zusimmen, was soll das, sich durch seinem Anwalt zu. Das Testament ist längst durch. Der Anwalt versucht sich in einem beruhigenden Lächeln. Alles Taktik Herr Langenfels, sei bläsen etwas auf, das schnitt Victor nab, doch sein Stimme war dünner als sonst. Sein Blick wandert zu Evelyn. Für einen Moment treffen sich her Augen. Da war kein Flehen mehr bei her, kein Angst. Nur ein still, klar Festigkeit, die irritiert, wie leicht sogar erschreckt. Lina fuhr fort, nun lauter, damit jeder sei verstehen konnt. Die Klägerin word bei ihrem ersten Prozess als unglaubwürdig hingestellt, als gierig exangestellt, die aus Reich handelt. Werden hut aufzeigen, das Herr Langenfels nicht nur einfach Kellnerin auf einer Gala, öffentlich demütigt, sondern dass systematisch Macht missbraucht, vermergen versgibt und ein Testament zu seinen Gunsten manipuliert hat. Ein Aufranen ging durch den Saal. Die Richterin hab ein Hand. Die Kammer word prüfen. Wie relevant dies Vorwurf für den Vorliegen, den Fall sind. Fahren sei fort. Die groß öffentliche Wendung begann nicht mit einem Schrei, sondern mit einem Klick. Lina ließ auf dem Bildschirm und der wand ein Video starten. Das Licht im Saal dimmt sich leicht, als die Rollos halb herunterfuhren. Auf der Lane, wenn Erskine die Verschwimming aufnahm eines Ballsaals der Ballsaal, in dem alles begonnen hat. Man sah Victor, wie sich umdreht, man hört sein Stimme, lauter und ungefilterter, als die Press berichtet hat, raus mit ihr.
Führt sei und werft sei raus, den Mool, der sei ist. Die Wort halten jetzt durch einen anderen Raum, aber sei schnitten genauso tief. Man sah Evelyn, sei auf den Nehm die Scherben aufsammelt, her Hand blutig. Man hört die Lascher der Gess. Das Klirren der Gläser, der Saal hielt war still, nehm en latcht. Die Journalisten tippten besessen, Eich filmden heimlich den Bildschirm ab. Victor steht auf die Aufnahmen auf einen Geist aus der Vergangenheit. Kennt dies schien hat sei gelebt. Aber noch nie hat sei von außen gesehen. Die Perspektive des Handys zeigt nicht als souveränen Gastgeber, sondern als wütenden Mann, dessen Gesicht grotesk verzeret war, dessen Augen kalt funkelten. Ein Andir Wahrheit nedenlos eingefangen. Dieses Videoword dem Gericht Bischer Vorenthalten, while Zuget eingeschüchtert worden, sagt Lena ruhig, werden dazu später belegt vorlegen. Zunächst aber zu den Finanzen. Sei wechselt die Folie, sollen reichen, Kontoauszug, nehmen von Banken erskinen. Heirer sehen sei Zollingen aus der Langenfels Holding en Verskidien Stiftungen. Die offiziell als Geminutes, ich gefuhet worden. Sei klickt weiter. Und heirer dieselben Beträge, die Kurs darauf auf Privat, konnten in der Schweiz und auf den Cayman Islands auftauchen. Die Empfänger, Firmen, die im Besitz von Herren Langenfels sind. Ein leises Raunen, die Begriff Schweiz und Cayman Islands a Lursten Bay Jobden Zuhören sofort Associationen aus. Victors Anwalt sprang auf, Ehren, dies unterliegen worden illegal erlangt, Die Herkunft ist dokumentiert, unterbrach Lena ein. Zugen, die unter Aussigen worden, unter anderem ein ehemaliger Butchhalter der Langenfels Holding, sei dudied auf die Tour. Ein Mann mit eingefallenen Wangen, Nervers, trat ein. Evelyn Fuhlt, her die kahl trocken word, sei erinnert, sich in die nicht im Café, en die Gespräch mit ihm. Jetzt datcht sei, jetzt bewegt sich alles, die Richterin ließ den Zugen eintreten und veridigen. Sprachleis aber klar, erzählt von Anwesungen von ganz oben, von Butchingen, die auf Wunsch. So und nicht anders liefen davon, das Testament des alten Langenfels nahe gen, das hergab, was später umgesetzt word. Darin sei eigentlich vorgesehen gewesen, das ein Teil des Vermögens in ein Stiftung für Sozialprojekt fließ, ein Stiftung, die nahe gegründet, word. Stattdessen sei das Geld in Beratung, generär, umgeleitet worden in Firmen, die Victor selbst kontrolliert. Mit jedem Satz spannt sich die Atmosphäre mehr. Victor fuhr seinen Anwalt an, konnte das passieren, der Anwalt war blass geworden. Wussten nicht, dass aussagt, sein Stimme stockt. Isabella, die in einer der hinteren Reihen saß, war kredobleich. Her Finger krauten sich in die Lane vor her. Sie hat sich geschminkt für ein Gala, doch her Lippenstift worked plötzlich, ein Mask, zu grell auf dem fallen Gesicht. Sie flüstert, das ist nicht gut, Victor. Dreht sich kaum zu her focht, halt dich raus. Dann kam der Moment, in dem alles kippt. Lena legt Einkopf, des Testaments auf den Tisch der Richterin, den bin ein älter Version, die aus dem Notariatsarchiv stammt, sei sehen, Ehren, unterscheid, it sich Paragraph 7 in entscheidender Weise, die Richterin setzt her Brill ab, wieder auf, los. Still, nur das leise Klicken der Kameras. In der ursprünglichen Version, fuhr Lena fort, war vorgesehen, das Vermögen zu gleichen Teilen en die beiden Sir und ein Stiftung geht. In der späteren Version fällt fast alles Hand. Victor Langenfels zu, die Stiftung verschwindet. Die Unterschrift des Vaters unterscheid it sich in Druck, Form, Führung. Ein Gutachten liegt vor, das nahelegt, dass die spätere Version zumindest fragwürdig ist. Victor sprang auf, das ist ein Unverschämtheit.
Mein Vater hat mir das Vermergen übertragen, weil ich der Einzige bin, der setzen sich, Herr Langenfels, schnitt die Richteren scharf. Ihr Stimme war plötzlich nicht mehr neutral, sondern hat einen heiteren Ton. Bis zur Klärung wurden sie hierer nicht schreien. Sank auf den Stuhl zurück at mit schwur, sein Gesicht fleckig vorwat, Lena setzt zum nächsten Schlag an, Ihr Ehren, die Klägerin hat nicht, nur ihr eigen Demütigung erlitten. Sie ist Zugen eins Systems Jordan, in dem Matt benutzt Word, Andir zu unterdrücken und sie zu umgehen. Beinträgen, die Rufschädigung, die ihr durch Herrn Langenfels zugefügt Word, in einem Erweiter, in Kontext zu betrachten. Sie Word öffentlich als Lügnerin dargestellt, als Schmeritzerin. Die Beweis hut zeigen, dass der Charakter, den Herr Langenfels in der öffentlich, Kate P. pflegt, auf einer Fassade basiert. Sie stellt sich neben Evelyn. Und beinträgen, dass her nicht nur ein Entschädigung zu desprechen Word, sondern ein Beteiligung an dem Vermergen, das mit Hilfe eben jener Strukturen gesichert Word, die sie durch ihr mit aufgedeckt hat. War ein guter Antrag, ein riskanter, aber entfaltet sofort Wirkung, die sich regierten mit einem Laut, halb Küchen, halb Staunen. Die Richteren presst die Lippen zusammen, Datschnack, im Hintergrund tuschelten die Journalisten, Beteiligung am Vermergen, das ist dann kein einfach Arbeitsrechtsgleich mehr, wenn das durchsteht. Die Spannung stieg ins Unerträglich. Man het die still zerschneiden können, als die Richteren sich zur Beratung zurückzog. Der Saal blieb zurück in einem Zust und elektrischer Erwartung. Victor steht auf einen Punkten der Wand, sein Hände zitterten jetzt fen, nicht mehr nur als kaum sichtbares Nervenzucken. Isabella bugt sich vor, flüstert ihm ins Ohr, diesmal war her Stimme flehend, wir sollten uns einigen. Öffentlich, Word sonst schlimmer, riss den Kopf weg, ich geb ihr keinen Cent, nerder. Doch die Wort klangen hol, Evelyn saß da, die Hände ruhig gefaltet, in ihrem Inneren tobt kein Sturm mehr. Nur ein leises Rauschen, wie das Meeren weiter fern, sei spuet die Blick der Press, das Juet der Geschichte, die man später aus dieser Stund Mädchen wuet. Die Kellnerin die das Imperium erschüttert, David gegen Goliath in Designeranzug. Vor Minuten hätten solch Gedenken sei gelähmt, hut glitten sei in ihr Ab. Sei datcht in ihr Mutter im Krankenhaus, und die nicht mit acten, in den Moment, als sei zum ersten Mal begriff, das sei nicht nur ausgeliefert war. Egal, why das Urteil gen, laudit it, was hat sich unwiderruflich verskoben. Als die Richteren zurückkehrt, war der Saal so still, dass man das Nähren des Halsbodens unter ihren Schritten hört. Alle erhoben sich wieder, alle setzten sich. Die Richteren blickt zuerst zu Victor, dann zu Evelyn. Zwischen diesen beiden Bildern dem mächtigen Mann im Anzug und der Frau. Im schlichten Kleid lag das ganz Drama, dieses Falls. Die Richteren holt Luft, setzten zu sprechen und in Gen. Au diesem Augenblick, in dem Wort gleich über ihr Leben entscheiden wurden, spuet Evelyn, wie ein Unjuant Ruh sich in ihr. Ausbreitet schwur und warm, wie ein Deck, die man, her umlegt, nach dem Mann, sei jurling in die Kelt gestoßen hat. Die Richteren räuspert sich, ihr Stimme schnitt durch die still wie ein Skalpel. Nach Prüfung der neuen Beweis und an, Herung der Zugen kommt die Kammer zu folgendem Ergebnis. Sie macht ein Pause, ließ die Wort worken, während alle im Saal den Atem anhielten. Victor satt, vorgebucht, sein Nurchel weiss die Tisch, konnte geklammert. Evelyn blieb reglos, ihr Blick ruhig auf die Richteren gerichtet. Die Klage auf Unrecht, Eigenkundigung und Rufschädigung ist berechtigt. Die Videoaufnahmen und Zugenaussagen belegen ein Übermessage und öffentlich Demütigung, die über das hinausgeht, was in einem Arbeitskontext vertretbar ist. Herr Langenfels Word zu einer Zahlung.
von 500. 000 Euro Schmerzens Geld veritelt. Erster Aufschrei im Saal, Kameras klickten wild. Victor schüttelt den Kopf, murmelt etwas Unhörbares. Doch die Richteren fuhr fort, ihre Stimme nun härter. Darüber hinaus ergeben die vorgelegten Dokument erheblich Zweifel und der Recht, Mäßigkeit des Testaments vom 15. März 2018. Die Kammer veranlasst ein Unabhängige Forensische Prüfung. Bis zur Klärung Freien were alle mit verbundenen Vermergens, wird ein einschließlich der Langenfels holding unprivater Konten. Chaos Brackos, Victor sprang auf, sein Stuhl kippt dat können sei nicht, sein Anwalt zog ein Zurück, flüstert hektisch. Isabella presst ein Hand vor den Mund, Tränen rannen über ihr Make-up. Journalisten schrien fragen, Herr Langenfels was sagen sei zu den Offshore-Konten, ist das in der Dynastie, die Richteren hämmert Ordnung. Doch die well war nicht mehr zu stoppen. Evelyn saß da at mit gleichmäßig, spuet die Skockwellen wie Vibrationen im Boden. Drossen vor dem Gerichtsgebiet wartet ein Medienzirkus. Evelyn trägt hinaus Lena und ihre Seit, Mikrofon stießen vor. Evelyn Hart, wie fühlt sich an einen Milliard, Zufall gebracht zu haben. Sei lächelt leicht, zum ersten Mal seit Monaten echt. Fühlt sich nach Gerechtigkeit an. Victor stürmt in einen vorbei, an Welt im Schlepptau, sein Gesicht ein Mask aus wat Unverschätzlichkeit. Das ist noch nicht vorbei, sicht ihr zu. Sei hielt seinem Blick stand. Doch das ist watchen später, als die forensische Prüfung bestätigt, was Evelyns Team vermutet hat gefälscht Signator manipuliert Klauseln brack Victors Imperium zusammen. Die Stiftung ward reaktiviert, Anteil umverteilt. Evelyn erhielt nicht nur ihre Entschädigung, sondern einen Sitz im Aufsicht, Srat als Stimme der vergessenen Arbeiter. Sie kauft Mutter das beste Pflegeheim, startet Traumwelten Geschichten auf YouTube, wo sei ihr Geschichte erzählt, Millionen Views. Victor Geschichten von Isabella, verklagt von Urban, allein in einem kleineren Penthouse, steht auf die Skyline, die mint glitten war. Evelyn saß nun selbst in einem Ballsaal, Champagner in der Hand, blickt hinaus in die Nacht, Schweigen und Innerruhe nach dem Chaos. Emotionell Genugtuung durch, flutit sei Abschluss hart erkämpft, die Lektion, Demütigung geht wenn man kämpft. Macht ist nicht juig.